దాదాపు $25 బిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావాలనే ఒక యోచన, ఒక సంకల్పం, ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకున్నాం. ఈ $25 బిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తే దాదాపు 5 లక్షల మందికి ఈరోజు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్, ఉపాధి పొందే అవకాశం పొందే విధంగా మా లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీ. ఈ లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీలో భాగంగా లైఫ్ సైన్సెస్ స్కూల్ను కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ స్కూల్ ముఖ్య ఉద్దేశం టాలెంట్ని డెవలప్ చేయాలి. అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు లైఫ్ సైన్సెస్లో ఒక ఫస్ట్ టైం లైఫ్ సైన్సెస్ యూనివర్సిటీ మన ప్రభుత్వం, మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం మొట్టమొదటిసారి భారతదేశంలోనే లైఫ్ సైన్సెస్ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ప్రారంభోత్సవం చేసుకోబోతా ఉన్నాం. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ బయో ఏషియా పెరుగుతూ పోతూ ఉంది. ఇట్స్ బికమింగ్ బిగ్గర్ అండ్ బిగ్గర్. ఆ క్రమంలో మరి ఇనాగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సమక్షంలో ఈరోజు మరి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించిన అంశం వచ్చే వరకు, అంటే ఎవరు ఏం మాట్లాడినా, ఎవరు ఏ ఉద్దేశంతో మాట్లాడినా పెట్టుబడులు రావద్దు, వస్తే ఇబ్బందికరంగా చేయాలి, మా ప్రభుత్వ సంకల్పనను అడ్డుకోవాలని ఎంతోమంది ప్రయత్నం చేసినా సోషల్ మీడియా లేవు అని దుష్ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఈరోజు మా ప్రభుత్వంపై, మా నాయకత్వంపై, ముఖ్యమంత్రి గారిపై ఉన్న విశ్వాసంతో ఈరోజు పొద్దున ఇప్పుడే మరి ఒపెలా హెల్త్ కేర్కు సంబంధించిన ఒక ఫ్రాన్స్ కంపెనీ దాదాపు 500 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తాము అని ముందుకొచ్చి ఈరోజు గ్లోబల్ కన్స్యూమర్ హెల్త్ కేర్ కంపెనీది వారు ఫ్రాన్స్లో వాళ్ళ జీసీసీ ఆపరేషన్స్ 42,000 చదరపు గజాలకు స్క్వేర్ ఫీట్ ఫెసిలిటీలో 500 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తామని ఈరోజు వారు ప్రకటన చేయటం జరిగింది. రెండవది వ్యాక్సిండో యానిమల్ హెల్త్ కేర్, ఇండోనేషియా బేస్డ్ కంపెనీ వారు 400 కోట్ల పెట్టుబడులు పెడతాం, దాదాపు 350 మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కల్పిస్తామని ఈరోజు వారు ఎవరైతే పౌల్ట్రీ అదేవిధంగా యానిమల్ హస్బెండరీకి సంబంధించిన మెడిసిన్ తయారు చేస్తారో వారు వచ్చి ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేస్తామని వారు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ట్రెడెన్స్ ఇన్కార్పొరేషన్ అమెరికాకు సంబంధించిన సంస్థ దాదాపు 300 కోట్ల రూపాయలు 400 మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ చేస్తామని, దాన్ని రాబోయే కాలంలో 2000 వరకు మందికి ఉపాధి కల్పించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తామని, ట్రెడెన్స్ అనే కంపెనీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కంపెనీ, లైఫ్ సైన్సెస్ అనలిటిక్స్లో ఉపయోగించుకొని ఇక్కడున్న ఫెసిలిటీ మేము కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ టెక్నాలజీ ఉంది, ఇక్కడ ఫార్మా ఉంది, ఇక్కడ లైఫ్ సైన్సెస్ ఉంది. ఈ కన్వర్జెన్స్ ఇక్కడే జరుగుతూ ఉంది. ఒకటే స్థలంలో, ఒకటే ప్రదేశం ప్రొపెలెంట్ సంబంధించి 1000 కోట్ల వరకు పెట్టుబడులు చేస్తామని, దాదాపు 5,000 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తామని, మరి ఒక కొత్త క్యాంపస్ని డెవలప్ చేస్తాం జీనోమ్ వ్యాలీలో అని వారు ముందుకు రావటం జరిగింది 12 ఎకరాల స్థలంలో. ఇప్పుడే మనం చూసాం, చాలామంది చెప్తా ఉంటారు అనే కంపెనీ ఇప్పుడే మేము సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. 22 దశాబ్దాల కింద వారు ఇక్కడికి రావటం, వారి మొట్టమొదటి ఫెసిలిటీని ప్రారంభోత్సవం చేసుకొని దినదినాభివృద్ధి చెంది
ఇన్ని సంవత్సరాలు పూర్తి చేస్తున్న సందర్భంలో వారికి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా వారికి ఫెలిసిటేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి సంస్థలన్నీ కూడా మొన్నొచ్చిన మేము ఆమ్జన్ తీసుకొచ్చాము ఇక్కడికి. ఒక సంవత్సర కాలంలో అతిపెద్ద లైఫ్ సైన్సెస్ ఫార్మా కంపెనీ ఎలే లిలీ అనే సంస్థ $1 బిలియన్ సంబంధించిన అధినేతలతో మాట్లాడితే వచ్చే సంవత్సరంలో మేము ఆలోచన చేస్తామని చెప్పారు. సంవత్సరం పూర్తి కాకముందే వచ్చి వారు $1 బిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని కూడా వారు ప్రకటన చేయడంతో పాటు మీరందరూ కూడా చాలామంది వచ్చారు. నిన్న సనోఫీ అనే ఒక ప్రధానమైన పెద్ద సంస్థ 2024లో పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు మొదలుపెట్టుకొని మరొక మారు 2026లో దాదాపు 4500 మందికి సంబంధించిన ఫెసిలిటీని క్రియేట్ చేసే క్రమంలో నిన్న ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక పాజిటివ్గా ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఆర్థిక వ్యవస్థలో వారు కూడా ముందుకొచ్చి ఈరోజు ప్రధానంగా ఇక్కడ ఉంటున్న యువతకి ఉపాధి కలిగిస్తారనే ఒక ఆశాభావంతో, ఒక ఆలోచనతో, ఒక దృక్పథంతో అనేక సందర్భాల్లో ముందుకెళ్తా ఉన్న తరుణములు ఈరోజు భవిష్య సందర్భంలో ఈ విధమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా అనౌన్స్ చేయడం చాలా శుభ సంకేతం. ఎందుకంటే చాలామంది కూడా ఈ విధంగా రావటం, మేము చేస్తూ ఉన్న ప్రయత్నానికి ఫలితాలు కనబడతా ఉన్నప్పుడు ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఇంకా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ముందుకు సాగాలనే ఒక ప్రోత్సాహం ఇస్తూ ఉన్న కంపెనీస్ కానీ, ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టి మన ప్రాంతానికి సంబంధించిన మన ప్రాంత వాసులకు ఉపాధి కలిగిస్తూ ముందుకు నడుస్తూ ఉన్న పరిశ్రమలకు కానీ, ఈరోజు స్థానికంగా మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరుగాంచిన సంస్థలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మన తెలంగాణకు సంబంధించిన సంస్థలు వారు చేస్తూ ఉన్న పరిశోధనలు కానీ, దానికి సంబంధించిన వారు తీసుకొస్తా ఉన్న డ్రగ్స్ కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరుగాస్తూ ముందుకు నడుస్తూ ఉన్నదని వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా మేము అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు ఈరోజు వివిధ పరిశ్రమల్లో పనిచేస్తూ ఉన్న మన యువత, మన టాలెంట్ పూల్ వారందరికీ కూడా మన దేశంలోనే కాదు యావత్ ప్రపంచంలోనే ఆదర్శంగా నిలబడి ముందుకు పోతా ఉన్న తరుణంలో వారికి కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముందు కూడా రాబోయే కాలంలో మనం ఈరోజు లైఫ్ సైన్సెస్కి సంబంధించి ఫార్మా రంగానికి అంశాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని రాబోయే దశాబ్ద కాలంలో కూడా టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని మొదటి స్థానంలో ఉండాలే, ప్రపంచానికే ఒక రాజధానిగా నిలబడాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. పార్డన్ మేడం. No, it is coming before the cabinet. Immediately in this academic year, we will be going to start. Sir, just one more question. We were talking about scaling the life science ecosystem from manufacturing driven to innovation driven. That requires integration of deeper AI and tech bio. So how equipped is Telangana for that? Yes, if you have seen it over the past 1 year, we are trying to infuse this platform. And recently we have launched One Bio, a platform where this synthesis can take place, where we will build facility from incubation. It will lead to innovation, and many startups can use this space, and new thoughts can be incubated if they have an idea. And for example, if you see the new era, new trend or new thing what is being required in terms of the life sciences is biologics, where we are trying to put our concentration, our efforts, our energies in bringing
biologics manufacturing. This is the thing which has been required. So when people try to have some idea, this idea they can incubate to come up with a niche products, niche solutions. This is the platform where they can incubate, and the platform what we are creating, we have already created in the January, just exactly 3 months back. And many people are showing their interest to incubate their ideas to come to solutions. So how do you scale up the skilled talent for AI, the specialized skill talent? Not Yes, ma'am, right question. Actually, that's where the crux of the issue of why we are bringing in the life sciences school or the university, what we are trying to put. We will try to integrate and embrace the domain expertise of the pharma or the life sciences with the technologies. And the people who get admission over here will have the greatest exposure. They will be having a field trips to different universities all over the world for the short term and the long term. And the people who are working in the pharma companies or the life sciences, who are already working over there, in order to upgrade their knowledge skills, upskill their knowledge skills, they will be imparted with the short-term courses in this life sciences school. This is the main objective. That's how where the technology will also be involved. The technology inputs also will be involved in that school to enhance the domain expertise by infusion in synchronizing the affordable medicine. Affordability is the main criteria we are trying to put it. Using technology should help anybody, irrespective of caste, creed, economic status. One is accessibility and one is affordability. Is there any investment figure that sir you can give for this today or the MOU? I've mentioned already. Sir, Telugu mein bola na. We will try to give the Yeah. particulars. But overall, if you can give us some. One is GCC, which is coming up, where I'll just try to retract it back. Because the number of the headcount was mentioned in the presentation. No, in Opella Healthcare, which is a France-based company, has come up to put their GCC center here, consumer-based customer care company, which shall facilitate for 500 people employment in 42,000 square facility. And I'm not trying to put it across how much they are going to invest for square feet and all. This is the thing what they have mentioned. I'm putting it right across. Because why I'm saying is, who doesn't want this state to develop, tries to analyze the square feet is 50 rupees per year, 100 rupees per year, or 75. I'm not here to. No. That I'm telling you about our critics. I'm very, very categorical enough. Even though they have been critically evaluating our performance, but still we could able to garner the confidence of our investors coming here. And this is a clear indication. These people coming here and trying to partner with us. And second thing is, they are planning to put a state-of-art BSL-3 vaccine manufacturing facility in Junam Valley. This facility will be focusing on producing vaccines for poultry, cattle, swine, and also aquaculture. They would be investing about 400 crores, and they have mentioned they would be providing employment for 350 people. And the third one is Tredence Incorporation, which is a US-based company. They are investing about 300 crores, that is about 36 million,
US dollars over the next 2 to 3 years, which they told that they will be generating about 400 jobs initially. Data science company announced its Hyderabad operations as a dedicated innovation hub focused on AI-driven healthcare and life sciences analytics. And what they are coming up with a facility of 18,000 square feet to support their global operations. And one fourth company is RX Propellant, the Indian-based company. They've announced that they would be putting an investment of 1,000 crores, which they shall employ about 5,000. They would like to develop a new large format life sciences campus in Genome Valley as a part of their long-term commitment to strengthen Indian life sciences ecosystem in 1 million square feet of advanced laboratory infrastructure in 12-acre site. These are the four announcements which they made, and I would like to mention again that Novartis, a Switzerland-based company, which have come 2 decades back, and today they have celebrated their 25 years of their facility in Hyderabad. Likewise, many companies have come over a period of these 2-3 decades. And this system has evolved over a period of 3 to 4 decades. First, it's established, the Hyderabad itself established, as part of Telangana is established as the bulk drug manufacturing capital of India. Later advanced to the formulation, to the vaccines. Now we are moving for biologics. Sir, please share the Yeah. status of integrated pharma villages at Vikarabad, Medak and Nalgonda status, and also Genome Valley. You know, we are expanding the Genome Valley, and you have been the witness here also. One, the Genome Valley phase 1 is over, phase 2 is over, phase 3 is over. Now we are expanding to phase 4. And we, in the phase 4, about 100 acres we have already acquired, and we have already allotted to the entrepreneurs who have shown interest in putting up their facility. And coming down to the new cluster pharma units, in all these 3 to 4 clusters, we are in the process of acquisition of land. The current location or is it beyond? No, it's extension. Because, you know, that, and in the fourth, you know, coming down to Genome Valley, we are going to give a big facelift for that Genome Valley. And we are trying to develop the social infrastructure which has been required. For example, to say, lot many employees in the Genome Valley keep commuting from the west part of the city. So if we can create some sort of a social infrastructure, whether it may be the colonies, the housing colonies, or it may be the schools which they need, or hospitals which they need, or the convention halls, or the entertainment, or the markets what they would like to have. So these are all the social infrastructure we are trying to create. And our policy next is
for the people who are working over there, especially for the brokers. We are planning to put and have a mandatory clause of having their residential accommodation either in their own premises or in the parks which we yeah. Now, if you have seen it in Genome Valley, we are proud that about 25,000 scientists, this is a pool, the scientific talent pool right now working over there, coming up with new molecules, coming up with a new drug, coming up with new formulations. And this is the asset which has been created, not overnight. I'm not here to boast, I have done it in 2 years or my chief minister has done it in 2 years. I am categorically saying it has been done over the past 30 to 40 years. This environment is being created by the great policy leaders who had a vision that time. And we are also trying to see that that sort of an environment shall prevail, even though we face lots of resistance from our critics, trying to stop us to move forward. Where are these pharma customers coming up, sir? Where you are acquiring that? No, we just want to concentrate in most of the places. That's the real reason when Chief Minister mentioned about either it may be near Zahirabad, where it is, or we are trying to put up in Nalgonda area, where because this requires, because it comes under red zone, the compliance or the regulatory framework, what we have to literally look and see that it goes healthily with our people. Of things we are trying to acquire the land with the help of the people itself. What is the land? How much land is it? Minimum of 2,000 acres Per cluster. per cluster. Sir, given the fact that Hyderabad increasingly we find that the government for various reasons is moving away from building on the manufacturing base to things like innovation, incubation that you mentioned. Would this trend continue going forward, as in the manufacturing will remain at the current level and would not get expanded in No, yeah, actually, manufacturing with scale and manufacturing with innovation. Because we have to embrace and integrate technology into manufacturing. And this, if somebody doesn't do it, the cost of the production will be too high, either to produce their molecule or to produce their drug or any other thing what they would like to do. So we are trying to encourage manufacturing in a big way. For example, if you have seen it, if I really want to quote again, Eli Lilly, in about $1 billion, that itself suffice that they are interested in manufacturing. At the same time, they don't literally go by the traditional mode of manufacturing. They will try to infuse innovation into their manufacturing, trying to cut the costs in all ways and see that the affordability will be the prime criteria for the global world. So manufacturing will be done at the scale, and at the same time innovation and innovation will be infused into their manufacturing. We will become redundant here, and most of SMEs, especially micro, small, medium enterprises, if they don't go by the innovation, they will become redundant,
and many associations, or maybe SME associations or the big corporations associations, big platforms are always and Different now from the times that when you are acquiring land, there was a lot of protest, which made you go slow on your pharma clusters, green pharma villages. What is the ground reality now, sir? Is there a change now that you are seeing? And one follow-up question, in the Green Pharma city, now currently what is the status, how many units, how much investment is coming? When may it will start? yeah, basically, I was trying to put it. Manufacturing definitely yields volume. For that volume, we would like to accrue value to it. And this is our main agenda. And secondly, coming down to your point, why this is happening, I've always been mentioned as point one. When we formed the government, when we are trying to move forward, and we were very, very emphatic, and our Chief Minister was so emphatic, stating that we don't want to discontinue or disrupt any policy framework which can enhance our industry, our investment potential, which we have never done over the past 10 years. Because we want, and our goal and our objective, our vision, that Telangana should lead in all fronts. Never we have done to disrupt any initiation by then government to move forward in the industry. But if you have seen, they have been invoking wrong prejudices among public, try to stop but our concern and our goal and vision to convince the people why they require industries, because we run on the democratic ethos. So we have confidence that we will be convincing them and try to put it across. Sir, in the changing global scenario, how do you support the industry to explore the new markets? That's how, the right question actually. In the changing global economic scenario, one country is dictating what to do and what not to do. Other country, try to put some halts, some checks and balances while delivering the raw material required for the industry to survive. So our focus, and Indian government is right now focusing, and our state of Telangana, what we are trying to focus. For example, right now we are sitting here, trying to sit across and trying to talk to the pharma industry leaders, where they get lots of the raw material from different countries. And we have the potential to develop, manufacture the raw material from our own country, from our own state. We will try to develop that. It is in geopolitical economic scenario. All verticals of industry, everybody is trying to dictate the country like India. Telangana believes in our talent, believes in our infrastructure, believes in our strength. So we would have to literally see that we are not dependent on any for our existing partners to stay put over here, their profits, or see that they give maximum employment for our people. So The Green status of Pharma pharma city, sector. to announce Yes, the basic infrastructure is on the roll. We are doing road infrastructure right now. And the electricity required. As you already know, 20,000
యాంకర్ కంపెనీస్ వచ్చినాయి, ఎంఓయూస్ చేసుకున్నాయి. ఎన్ని కోట్లు? 20,000 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ కమిట్మెంట్ చేసిండు వాళ్ళు. Total, how much land is there now, sir, for pharma city? Green Pharma City as such will encourage encompass the Green Pharma City. Okay. Area you already know what we are trying to put it across. Yes, sir. Thank you. Good to see you.